എല്ലാവർക്കും ആൽഫ ടു ഒമേഗയിലേക്ക് സ്വാഗതം. TIFR GS 2026 തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിലെ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം. എ സിസ്റ്റം ഓഫ് n classical non-interacting particle of mass m confined to a cubic box of volume V. Inside the box is a region of volume V0 which is less than V, where a constant potential U is present. If P is the pressure of the system, if T is temperature, then which of the following relation is valid? അപ്പോൾ ഇത് ക്ലാസിക്കൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് PV ഈക്വൽ ടു NKT എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻസൈഡ് എ കണ്ടെയ്നർ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇൻസൈഡ് സർട്ടൈൻ വോളിയം V0, ഇൻസൈഡ് ദ കണ്ടെയ്നർ ഇൻ എ സർട്ടൈൻ വോളിയം ഓഫ് V0, ദി പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. അപ്പോൾ നോർമൽ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും. എന്നിട്ട് അത്തരം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ പ്രഷർ വോളിയം ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരം റിലേഷൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, അതൊരു യൂഷ്വൽ പ്രൊസീജിയറാണ്. സോ ഈ ക്ലാസിക്കൽ സിസ്റ്റങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് Q1 മീൻസ് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ആ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. 1/h³ ഇൻ്റഗ്രൽ e⁻βe d³ d³p. The calculation is based on phase space integration. Q and P are phase space coordinates. Here E is the energy of the system. അപ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ പ്യുവർ ഐഡിയൽ ഗ്യാസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the particle exhibited only kinetic energy. But here in certain volume V0 there is an additional constant potential. So in that volume the energy is P²/2m plus U. In the remaining volume V minus V0, the energy of the particle is P²/2m. Okay, so when we substitute the energy using the term kinetic energy and potential energy, we can write the integral or the calculation of partition function as Q1 equals 1/h³ integral -infinity to +infinity e⁻β P²/2 d³p. And in the second part, means in the potential energy part, it can be written as integral 0 to V0 e⁻βu d³q. In the remaining volume U is 0, so this is integral 0 to V minus V0 e⁻β into 0 into d³q. Okay, so ഈ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊമെൻറ്റം വേരിയബിളിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി യൂസിങ് ഗോസിയൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓർ using gamma function we can reach this relation. But you have to remember one thing here, p² is actually px² plus py² plus pz², and there is the term d³p. Okay, so actually it is three integrals, d³px d³ means dpx, dpy and dpz. Okay, that leads to this term. Upon integration we will leads to this term 2 pi m by beta h square the whole raised to 3/2.
Okay. And so the momentum integration resulted in this conclusion 2 pi m by beta h square the whole raised to 3 by 2. And in this term, in this integral, e raised to minus beta u is a constant. Okay, then integral d cube q, that will give you the volume v0. So it is v0 e raised to minus beta u. Here u equal to 0, so the exponential type become 1. Then integral d cube q only, that will converge it to v minus v0. Okay. Then this is the single particle partition function. Once we obtain the single particle partition function, we can calculate n particle partition function qn as q1 raised to n. Okay, so the n particle partition function is 2 pi m by beta h square whole raised to 3n by 2 into v minus v0 plus v0 e raised to minus beta u. Okay, the whole raised to n. അങ്ങനെ നമുക്ക് n പാർട്ടിക്കിൾ പാർട്ടീഷൻ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് പ്രഷറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കെ ടി ഡോ ബൈ ഡോ വി ഓഫ് ലോഗ് ക്യൂ എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതിൽ ലോഗ് ക്യൂ നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യൂസിങ് ലോഗറിതമിക് റിലേഷൻ ദി ലോഗ് ക്യൂ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 3n by 2 log 2 pi m by beta h square plus n times log v minus v0 into 1 minus beta u. ഓക്കെ, വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് ടു വോളിയമാണ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആയിരിക്കും. സെക്കൻഡ് ടൈമിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. ലോഗ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1/x എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് n ടൈംസ് കെ ടി ഇൻറ്റു n ടൈംസ് log xൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1/x. സോ ഇറ്റ് ഈസ് v മൈനസ് v0 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ യു എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ പി ബൈ എൻ കെ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ബൈ എൻ കെ ടി ഈക്വൽസ് 1 ബൈ വി മൈനസ് v0 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ യു. സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.